Hello everybody, so this is your second SLHT or your self-learning home task. So since a few of you were confused, I would like to create a short video, just a shortcut of what this lesson is all about. So last SLHT, you learned on how to distribute electrons around the nucleus of an atom. So to review, inside an atom we have the nucleus. In the middle there is a nucleus, and inside the nucleus the protons, which are positively charged, and around it are the electrons that surround. Okay, so in each surrounding we have that term called the ring or the orbit, and that's why you draw katong murag rings. And then there's also a formula on just how many electrons ang pwede magstay sa usa ka ring. So you have the formula 2n squared, and you solved sa first ring only 2, sa next ring 8, and so on. So you can review that. And then here now is the second SLHT. To continue on that, we have the scientist Mr. Erwin Schrödinger, together with other scientists such as Heisenberg and de Broglie. This is read as de Broglie. Okay, the last meeting was about the Bohr's planetary model, katong i-distribute ang electrons. This time, this is not just the distribution, but specify nila. We will see later, and they have this refinement of the model. Okay, so in this one, let us read. The model treats electrons as matter waves. Based on the model, it would be impossible to plot a definite path. Okay, so actually, in the quantum mechanical model, according to Schrödinger, we cannot really define just where the electrons are, even when we know how fast they are nagtutuyok sa around sa nucleus. But naay tay gitawag nga probabilities. So mura og just a description on kaning diri dapita kay daghang electrons, kaning diri dapita gamay-gamay na lang. And they have these terms that we will discuss. So scientists suggest that there is existence of an atomic orbital, and this atomic orbital, it's this region in space around the nucleus where the electron is most likely to be found. So most likely kanang dakog chance nga naa diri, pero dili jud ingon nga naa jud dinhi. So most likely lang. So ginatawag ni siya nga atomic orbital. And in Bohr's model, the electrons can only stay at a certain fixed distance away from the nucleus, katong mga rings gitawag nga energy levels. But in this new model, we have this what we call sub-levels. So each energy level contains a certain number of sub-levels. Okay, so diba naman to yung ring. And after that ring, inside that ring, naa pa dyan mga sub-levels. Mura og, when you go to the classroom, naa pa dyan mga lingkudanan. Sige. So, we have these different sub-levels, S, P, D, F. Ang upat ka book types, S, P, D, and F. From the category of spectral lines such as sharp, shortcut na siya sa term nga sharp, principal, diffuse, and fundamental. So pagtanaw ni sa mga scientists, ang ilang lines kay nagamit silang machine ba nakita ang lines sa ilang spectrum, sa ilang light. Okay. Every sub-level has a fixed number of atomic orbitals. Okay, so bawat sub-level na ay atomic orbitals. Mura o cellphone, di ba? Naman cellphone nga usa ra ka SIM pwede ibutang. Na po cellphone nga dual SIM. So kaning mga sub-levels or ay atomic orbitals, kaning mga sub-levels, lahi-lahi ni siya og atomic orbitals. Ang kaning S, we'll have here,
Kaning S, naaray specific amount of electrons nga pwede maglingkod dinhi. Sa P, naapoy gidaghanon nga gihatag. Sa D, naapod sa F. So, every sub-level has a fixed ra jud. Di pwede malapas. Pwede magulang, pero pwede dili, pwede malapas. Okay, so just study this figure here. Okay. So, to track the position of the electrons in an atom, since dili man jud matag-an, chemists use notation called electron configuration. So, ang pagka-distribute, ang mura kag naghatag og location, okay, arrangement, configuration. It is the distribution of electrons of an atom in the orbitals. It follows the mnemonic in filling up the orbital. Ang mnemonic, it means nga, murag ka ng matabang nato para maka-memorize ta. Okay, how do we use this one? This mnemonic. Let me have my pen first. Okay, so this one. The mnemonic is this one. So, muna siya ang mga lingkudanan na mga areas nga mura ganig lingkudanan sa mga electrons. Okay, so let's have the pen. And this one, muna ang mnemonic. Unsaon na paggamit ang mnemonic. Before that, let's learn this kuansa. Kani. Ang kaning number, usa ni sila ka grupuhan. Kani, usa ka grupo. Kani, sayo. Kani na po, another na po ni nga grupo. Really sorry, I'm not bringing my pen with me. Lahi na grupo, and so on and so forth. Unsa may pasabot ana ng mga numero, ha? Okay. So, this is the example. Electron configuration of 1s2. 1 stands for the energy level. Katong ring nimo sa imong gi-drawing pag first SLHT. So, ring. So, pasabot nga number 1. So, ring number 1. Katong una nga ring nahadool sa imong nucleus. Kung 2, ikaduha na sa na ring. Ika-3, and so on. So, muna energy level. Kaning S, the type of orbital. So, murag type sa lingkudanan. Okay. And 2, this number here above tells you the number of electrons that are there. So, naatay mga kuanon. If you have S, duha, only 2 ang electrons na makapuyuan ng S. Ang P, only 6. D, only 10. F, only 14. So, mura siya lugar or lingkudanan. So, duha ka buok lingkudanan ra sa S. So, kung usara, di usara siya. Pero kung tulo, ang duha makalingkod, ang usa, mubalhin sa next nga lingkudanan. Okay. Mauna siya nga magkataas ang configuration. Okay, as you can see, this one is the mnemonic, like I said before. And yung unsaon man ni paggamit. Kaning kikita mo aning arrow down. Here. This one is this is a sequence. So, para dili na ta mag-memorize, ani na siya pagbasa. 1S. Nya basa S, automatic nga 2 ra ang magunitan, ha. Then, P kay 6, D holds up to 10, F kay 14. So, 1S2. Let me have 1S2. Nya, diri na po, 2S2. Nya, ang sumpay sa 2S2, diri na po ka sa ibabaw. Sa ibabaw, dyan ka magsugod. Again, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sumpay anang 3S, alin na po ka sa ibabaw. 3P6, 4S2. Nya, balik na po ka diri. 3D10, 4P6, 5S2. Nya, balik na po ka sa tumoy. 4D10, 5P6, 6S2. Then, sa ibabaw na po, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Balik sa ibabaw, 5F14, 6D10, 7P6, and so on. So, diha lang sa takutob kay ang current number of electrons that an element can have karon na sa mga na-discover kay kutob pa lang dire. So, kani sila muni ang ilista nimo para imong ma-arrange kung unsay imong masulat kung giunsa pagka-arrange ang electrons around the nucleus. So sa first ring, imagine na. So, sample mo ni ang nucleus.
So sa first ring, mo ni siya si 1s2 na ay duha. Sa second ring, naa kay 1 man nino 1. Diri 2s2 na kay s nga lingkudanan. So mura imagine na mura ni siya bus. Si kaning bus nga s kay duha ra makalingkod sa iyang bus. So 2. Then another na pa jud kay 2 sa level 2 pero p na po siya nga klase. So ano siya p makagunit siya 6. Kuan guro ni siya kanang tricycle na. Kaning S2 kay motor ni siya duha. 3 naman ang next. So sa meaning next level na din na siya 3. Energy level 3 with a S nga orbital S nya 2 ray basta S 2 ra jud na 3p and so on. So imo nang i-distribute niya ang sequence dapat dili masayop. Dapat mag-follow jud ka ani nga mnemonics. So unsaon to pagbasa? Down nya ana na pud ana. So yes. Okay. And then here, based on the mnemonics, 1 is the lowest energy level and 7p is the highest energy level. So as you can see here, sugo sa imong listahan do sa tumoy, ang una mo'y kina-lowest, ang diri mo'y kina-highest. Okay. Based on this, 1 is the lowest and 7p is the highest. For a while, let me check. Oh, it's here. 7p is here and this one is the lowest 1s. Okay. Now, your task is try to write the electron configuration of the elements listed here. The first one is aluminum. Aluminum, igtanaw nimo sa periodic table, unsa may atomic number ni aluminum? That's 13. Igtanaw nimo sa periodic table, 13. The 13 nga number tells you the number of electrons that are in a stable atom of aluminum. So 13, meaning dapat ka mag-distribute og 13 kabuk electrons. So dapat ang kaning mga exponent ma-total ni siya og 13. Sige, magsige lang kag lista hantod ma-total ni tanan ang exponent og 13. So 1s2, yan ka man sa 1s2, 2s2 na pud. 2p, 6. Magsige kag plus. So 2 plus 2, 2 plus 2 plus 6, that's already 10. So you need 3 more. So sumpay na pud ka. So 3p, 3s2 na pud. Basta s, ang timaan nimo ang mga numbers niya nga pwede magunitan. 2, 6, up to 10, up to 14. Okay, sa tumoy, 3p. Pero, dili na ka mag 3p something, 3p6. 1 na lang may nakabilin nimo na electron. Murag og sungka. Diri butang. So, 1 naman lang nakabilin, so 3p1. And so on. So, you can try these other examples. And the larger the number would be, the longer is your configuration. But no worries because you just have to look at this mnemonics and learn how to use it properly. Alright, so muna yung periodic table. Now, the assignment is this. Just try to follow the examples. And also, the part 2, what element has this configuration? Oh, karon. Ang style na po sa pangutana kay what element. So, pag naa kay configuration na gihatag, imong tan-awon pila ka buk electrons naa. So, if the exponent here is 1 only, unsa mang element nga na ay 1 ang atomic number. Your number here tells you the atomic number. Or tells you the electrons. Ang electrons equal man na sa atomic number. So, tan-aw din ka sa periodic table. Asa may na ay 1? So, kani. So, si hydrogen ang answer. Next. How about this? So, i-total ni mo tanan exponent. Unya, tan-aw ni mo dito sa periodic table kung kinsa ang nakatag-iya o ina nakadaghana nga electrons. Easy. Then, assessment. You can do it. Next. Bitaw, basahan lang dyan ang mga reading. And most of the answers here, ako nag-mention. And then, here, mo gihapon. Dapat same total. Next. This one,
kanina sayop ni siya. Magnesium din ni siya, dili tungsten. Alright? Enrichment activity. What to do? For a while. Let me have the correction. This one is not tungsten, ha? Change it to magnesium. Okay. Here, enrichment activity. Muna ang pa-explainan sa inyong classmate po. The instruction is underline twice the highest energy level and encircle the electrons at the highest energy. What to do? So, the higher would be the number at the first part of the electron configuration or of that certain group, meaning muna siya highest. So, dili na siya 1, na siya level 2, na siya 2 na po, 3, 3. So, unsa may kinadak ang number? Dili. Of course, that's 3. So, ang answer ni mo kay 3. Pero duha man kabuk 3, so just underline duha ka 3. Next, encircle the electrons at the highest energy. So, at this highest energy level, naatay ika-level 3. So, imagine na imong atom kay na ay tulo. Kutob siya sa 3 nga ring. So, sa 3, naa siya electrons nga galingkod, naa siya duha diri, ug na siya usa. So, just encircle. Kay ingon man siya, encircle the electrons at the highest energy. And then, total number of electrons in the highest energy level, just add these 2 nga imong gi-circlean. So, 2 plus 1, that's 3. Okay? Easy? Easy. Okay, try. Bye everyone. Nice to meet you. By the way, this is my first video. And maybe I will try to do more of these in the next days, hopefully. Just try to read and ask questions. Okay? Goodbye.